초보도 영어로 길게 말한다. How often do you? 넌 얼마나 자주 뭐뭐를 하니? 동사원형으로 이어집니다. 안녕하십니까? 지난주부터 채널명이 바뀌었죠? 이제는 공부 방법을 좀 더 쉐도잉에 접근하는 방식으로 만들 예정입니다. 그리고 예전에 제가 강의를 만들 때에는 N강은 패턴의 설명과 문장 구성 요소 연습을 했고 N-1강에서는 그 패턴으로 50문장을 연습했어요. 마지막으로 N-2강에서는 배운 패턴으로 대화 연습하기를 했었습니다. 근데 이러한 강의들을 모두 묶어서 하나의 강의로 만들 예정입니다. 따라서 한 강의에 모든 게 다 축약되게 만들겠습니다. 자, 마음 단단히 먹고 오늘도 열심히 공부해 봅시다. 오늘 배울 패턴은 How often do you?에 대해서 배워볼 예정입니다. 그 전에 우선 how라는 의문사에 대해서 먼저 배워봅시다. 여러분들은 문장에 how가 나올 때 보통 뭐라고 해석을 하시나요? 그럼 예문을 한번 보면서 이야기해볼까요? How are you doing? 어떻게 지내니? How do you think? 어떻게 생각하니? How did you know? 어떻게 알았니? 자, 문장에서 우리는 how를 어떻게라고 해석하죠? 근데 how는 형용사와 부사를 끌어당겨 하나의 의문사로도 같이 쓸 수 있죠. 또 예문을 볼까요? How big is the problem? 그 문제는 얼마나 큰 거니? How interesting was the book? 그 책이 얼마나 재미있었니? How fast can you run? 넌 얼마나 빨리 달릴 수 있니? How long did it take? 얼마나 오래 걸렸니? How often do you come here? 얼마나 자주 여기 오니? 자, 문장을 보면 알듯이 how는 어떻게가 아니고 얼마나로 쓰였죠? 이렇게 how가 형용사나 부사를 끌고 올 때는 how를 얼마나라고 해석하셔야 합니다. 이런 방식으로 what, which, who's 의 경우도 달리 쓰인답니다. 자, 다시 우리는 how often do you로 돌아오겠습니다. 앞에서 배웠듯이 이 패턴에서 how는 often이라는 빈도 부사를 끌고 왔죠? 따라서 얼마나 자주라고 해석하셔야 합니다. 즉, 이 패턴은 넌 얼마나 자주 동사니? 라는 표현으로 쓰이겠죠? 이 패턴은 영미권의 원어민들이 상대방의 어떤 활동의 빈도나 주기를 물어볼 때 사용합니다. 이 질문은 상대방이 특정한 행동, 습관, 활동 등을 얼마나 자주 하는지 알고 싶을 때 적합합니다. 이 패턴은 일상 대화에서 매우 흔하게 사용되며 다양한 상황과 주제에 적용될 수 있습니다. 자, 이제 이 패턴에 대해 배웠으니 문장을 길게 만들기 위해 문장의 구성 요소를 배워볼까요? 1단계, 당신이 상대방의 어떤 활동이나 습관에 대해 빈도를 물어보고 싶다면 바로 이 패턴을 떠올리세요. How often do you? 2단계, 의문문이기 때문에 그 다음 품사는 동사의 원형이 와야겠죠? 자, 여기까지도 굉장히 훌륭한 발전입니다. 이제 마지막 3단계, 동사를 파악하세요. 이 동사가 몇 형식인지. 자, 일형식 동사라면 아무것도 더 이상 안 써도 되고 부사나 전명구 등으로 문장을 길게 만들면 돼요. How often do you come here? 또 이형식 동사라면 보어를 넣어서 만들면 됩니다. How often do you feel tired? 그리고 가장 많이 쓰이는 게 바로 3형식 동사겠죠? 동사 뒤에 목적어로 이어주면 됩니다. How often do you read books? 4형식 동사라면 간접 목적어와 직접 목적어로 연속해서 써주면 되겠죠? How often do you give yourself a break? 마지막 5형식 동사라면 목적어와 목적격보어로 문장을 완성하면 되겠죠? How often do you make your parents happy? 결론지어 말씀드리면 1단계 가장 먼저 패턴을 떠올리시고 2단계 패턴 뒤에 이어지는 품사가 동사라고 떠올리고 마지막으로 3단계 그 동사의 형식에 따라 문장을 완성시켜주면 돼요. 쉽죠? 이제 그럼 미드나 영화 등에서 이 패턴이 어떻게 쓰이는지 들어볼까요? How often do you call your parents? 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 How often do you come here? 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 How often do you come here?
often do you hang out with friends? How 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 often do you do yoga? 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 자, 설명은 여기까지. 이제 이 패턴으로 다양한 예문들을 통해 쉐도잉을 해보겠습니다. 큰 목소리로 따라하세요. 얼마나 자주 운동해? How often do you exercise? 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 얼마나 자주 의식해? How often do you eat out? 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 얼마나 자주 영화 보니? How often do you watch movies? 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 얼마나 자주 독서하니? How often do you read books? 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 해외여행은 얼마나 자주 가? How often do you travel abroad? 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 얼마나 자주 쇼핑하러 가니? How often do you go shopping? 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 집 청소는 얼마나 자주 하니? How often do you clean your house? 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 집밥은 얼마나 자주 하니? How often do you cook at home? 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 산책은 얼마나 자주 가니? How often do you go for a walk? 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 술은 얼마나 자주 드시나요? How often do you drink alcohol? 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 얼마나 자주 빨래하니? How often do you do laundry? 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 얼마나 자주 부모님께 전화드리니? How often do you call your parents? How often do you call your parents?
How often do you call your parents? How often do you call your parents? How often do you call your parents? How often do you call your parents? How often do you call your parents? How often do you call your parents? 얼마나 자주 머리 자르니? How often do you get a haircut? 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 얼마나 자주 야근하세요? How often do you stay late at work? 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 요가는 얼마나 자주 해요? How often do you do yoga? 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 물은 얼마나 자주 마셔야 하나요? How often should I drink water? 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 식물에 물을 얼마나 자주 줘야 하나요? How often should I water my plants? 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 칫솔은 얼마나 자주 교체해야 하나요? How often should I change my toothbrush? 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 컴퓨터는 얼마나 자주 백업해야 하나요? How often should I back up my computer? 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 혈압은 얼마나 자주 체크해야 하나요? How often should I check my blood pressure? 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 How often should I check my blood pressure?